এখন সুরাটের দিকে রওনা দিয়েছি। সিউড়ি টু সুরাট ট্রেন ধরেছি বৈকাল 4টের সময়। এখন অন্ডাল পাস করেছে। পুরো এসি কোচ, আমাদের এসি টিকিট আছে, 3rd ক্লাস এসি। এখন রায়পুর ঢুকছে। এসি কোচে যাচ্ছি। ফোন নেবে নাকি? হ্যাঁ স্লো করছে তো, নেবে না, আরো স্লো করছে, নেবে না। এক ঘন্টা 39 মিনিট 2 ঘন্টা দেরি, 16 চলছে। লাইন পাবে নাকি? কি লাইন পাবে? প্ল্যাটফর্ম জংশন ওটা টপে দিনবে, দাঁড়াবেন দাঁড়াতে পারবে? কেউ দাঁড়াবে না, দেরি আছে বলছে। টপে আছে, তুমি টপে ধরো, দেখো কমিউনিটি বাচ্চা আছে, দেখো এইদিকে প্ল্যাটফর্ম লেগেছে। এটা নেবে না, রাসমারা এটা নেবে না, দুর্গ যাবে না, দুরাগ না, ওইটা নেবে।
কিন্তু আমরা যেখানে যে কাজ করবো ঠিক আছে পোস্টটা কিন্তু নিয়ে যাবে না, একটা নির্দিষ্ট জায়গায় থাকবে, আমাদের হেঁটে হেঁটে আসতে হবে। একটা নির্দিষ্ট জায়গায়, হ্যাঁ নির্দিষ্ট জায়গায়। এইসব জায়গাতে বসে আমার ক্যামেরা করতে ভয় লাগছে। জঙ্গল এলাকা, সব মাওবাদী এলাকা, সত্যি বলছে এগুলো। স্ট্যান্ডগুলো লাগাতে হয় তবে ক্যামেরা করা ঠিক হবে। পড়ে যাবে মারা পড়ে মারা যাবে, বলে বলে সব চলে যাবে মানে। তুমি মনে হয় 500 টাকা কামাই দিয়ে গেছে, মানে 15,000 লাখ করো। আর একটু চাষ করেছে না, প্ল্যাটফর্মটা তো শেষ হয় না এখন। কি মেসেজ এলো? নোটিফিকেশন যে ঢুকছে না, সাউন্ড এখন বলা হতে আছে, কানে লাগছে গো, কানে লাগছে না। ফোন করে নিতে হবে, এরকম বলতেছি ভাই ফোনটা দাদা একটু চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দাও, মনকে সাবস্ক্রাইব করে। পানি ভরবে? পানি ভরবো তো, চলো তুমি থেকো, সবাই পানি গেলে হবে। একবার নাম বলো। इस दुनिया में मुझको दिया, मैं इसकी उसके फिक्र क्यों करूं। नागपुर टेंट है बंदे छोटे से वीडियो बना